Karibuni tena wanafunzi, na kwenye kipindi hichi tunaenda kusoma enzymes. Tunaendelea na video za biochemistry, na kama ambavyo tumesoma kwenye kipindi kilichopita kuhusu proteins, hapa tunaendelea na enzymes. Kama ukusoma kabisa kuhusu proteins, rudia kwanza video zilizopita. Kwa sababu gani? Enzymes nazo ni proteins. Kwa hiyo concept nyingi za kwenye enzymes ni kipengele kinachojitegemea kwenye biochemistry, lakini zinategemea kwenye concept za proteins. Kama utapenda kipindi hichi, subscribe the channel kwa ajili ya vipindi vingine vya biology pamoja na chemistry, physics, advanced mathematics and BAM. So enzymes can be defined as biological catalyst which speed up the rate of biological reaction in organism. Catalyst ni kitu ambacho kinaongeza speed ya reaction fulani. Kwa kama reaction itakiwa imalizike kwa dakika 5, catalyst inasababisha reaction imalizike kwa dakika 4. So enzymes kama enzymes zenyewe ni catalyst ambazo zinafanya kazi ndani ya mwili. Catalyst nyingine huwa zinafanya kazi nje ya mwili. Enzymes zinafanya kazi ndani ya mwili. So from there we have the alternative definition of enzymes here. The alternative definition: enzymes are catalytic proteins. But the first definition is very good if you are asked to define enzyme. A catalyst is a substance which alters the rate of chemical reaction, but itself remains unchanged at the end of chemical reaction. Kwa hiyo tutaenda kuiona sana kwenye chemical kinetics. Tutaenda kusoma kuhusu catalyst. Catalyst yenyewe huwa inabadilisha rate ya chemical reaction. Wakati mwingine inaweza kupunguza au ikaongeza, lakini most enzymes they are positive catalyst, yani zinaongeza rate ya chemical reaction. Now from there, enzymes are biological catalysts because they are protein molecules made by living cell. A typical human cell contains several thousand of enzymes. Kwa kwenye cell kuna enzymes nyingi, maelfu ya enzymes. They are used to catalyze vast manake ni large number of chemical reaction at temperature suitable for living organisms, that is between approximately 5 and 40 degrees centigrade. Kwa enzyme nyingi zinafanya kazi kwenye temperature hiyo 5 hadi 40. Tutaenda kuona later about the factors affecting the functioning of enzymes, or factors affecting the rate of enzyme catalyzed reaction. Lakini kitu ambacho nataka kujua hapo ni kwamba mwili wa binadamu au seli ya binadamu ina maelfu ya enzyme ambazo zinafanya kazi kati ya 5 na 40 degrees centigrade. Pia tutaenda kuona suitable temperature enzymes. So every chemical reaction involves both bond breaking and bond making or bond forming. Example, hydrolysis of sucrose involves first breaking the bond between glucose and the fructose and then forming new bond with hydrogen and hydroxyl group from water. Kwa hiyo ni hydrolysis of sucrose. Imekuwa taken as an example. If you don't know sucrose, kaangalia kwenye video za mwanzoni za carbohydrate, utaijua sucrose ni kitu gani. Kwa hiyo una break bond kati ya glucose na fructose, lakini baadaye una form new bond kati ya hizo molecule pamoja na hydrogen na hydroxyl from water. In the absence of the enzymes, chemical reaction in the cell would be too slow to sustain life. Kwa kama ni kudigest labda hiyo sucrose ingekuwa inaweza kuchukua labda siku 3 au masaa 12, kitu ambacho mwanadamu angekufa. Kwa hiyo ndio maana Mungu mwenyewe akaweka enzymes ili ziweze to increase the rate of chemical reaction. Kwa hiyo kwenye enzymes unaposoma kuna kitu tutakisoma kinaitwa substrate. Kwa substrate ni nini? Substrate ni kile kitu ambacho enzyme inakuwa inakatalyzia reaction ya hicho kitu. Kwa mfano hapa tumetolea mfano sucrose, kwamba digestion ya sucrose kwenda kwenye glucose na fructose. Kwa hapa sucrose ni substrate. Kwa sababu gani? Enzyme inakuwa inaenda kuvunja sucrose. Kwa enzyme inavyo digest kitu fulani, enzyme inavyo convert kitu fulani, kile kinachokuwa converted au kile kinachokuwa digested ndio kinaitwa nini? Substrate. So substrate, these are chemical substances which an enzyme works on. An enzyme combines with its substrate to form short-lived enzyme substrate complex. Tunataka kuona kwenye mechanism of functioning of enzyme. Kwa enzyme icombine na substrate inatengeneza molecule ambayo ina muda mfupi inaitwa enzyme substrate complex. This proximity, yani closeness of enzyme with the substrate in complex, greatly increases the change of the reaction occurring. Kwa the chances of the reaction occurring inatokea sana pale ambapo tunakuwa tuna close proximity kati ya substrate pamoja na enzyme. So once a reaction has occurred, the complex breaks up into product and enzyme.
the enzyme remain unchanged at the end of the chemical reaction and is able to interact again. Kwa baada ya complex hiyo ya enzyme substrate complex, reaction baada ya kutokea manake inatengeneza enzyme product complex. Baadaye product na enzyme zinakuwa separated na enzyme inaweza kukatalyze tena reaction nyingine. Kwa sababu gani? Kwa sababu enzyme at the end of the reaction inakuwa unchanged kama ambavyo catalyst nyingine zinafanya. Kwa hiyo unaweza kaona hapo kwenye hayo maelezo kwamba tuna substrate plus enzyme, tunatengeneza enzyme substrate complex. Hii kifanya reaction inatengeneza enzyme product complex. Baada hapo tunapata enzyme plus product, maana yake zimeshakuwa separated. Kwa hiyo kwenye reaction tukiweka E ni enzyme, S ni substrate na P ni product, tutakuwa na substrate plus enzyme, napata enzyme substrate complex, then napata enzyme product complex, then tunapata enzyme pamoja na product. Kwa product inakuwa lizi inaweza kutumika na enzyme inaweza kufanya ikakatalyze reaction nyingine. Now from there tuangalie properties of enzymes. Properties of enzymes. Kwanza, all enzymes they are globular proteins. Lakini pili, being protein they are coded by DNA by synthesis, so their synthesis is controlled by DNA. So they are globular proteins, they are coded by DNA. Tatu, they are biological catalyst au they are catalyst. Nne, their presence does not alter the nature and the property of the end product of the reaction. Kama ambavyo tutaenda kuona kwenye catalyst kwamba catalyst yenyewe haibadilishi nature na end product reaction. Pia hizi reaction catalyzed by the enzymes they are equilibrium reactions. Kama tumeona kwenye equilibrium hiyo lecture imesharushwa kwamba catalyst does not alter the nature of equilibrium and the position of equilibrium. Kwa reactant na product zinabakia vile vile, catalyst ina speed up, inaongeza speed ya reaction. Lakini tano, they are very efficient. Very efficient maana yake kiwango kidogo cha enzyme, very small amount of catalyst brings about changes of large amount of substrate. Lakini ya sita, they are highly specific. Kwa enzyme anaye catalyze reaction labda ya ku break down protein, ata break down protein tu kwa sababu they are highly specific. And ya saba, the catalyzed reaction is reversible. Reversible manake ni they can undergo equilibrium. But there are ways ambao hizo reaction has attain equilibrium kwenye body. Kwa nini? Tutaenda kuona kwenye homeostasis, topic ya homeostasis. Kwa endelea tu kwenda mbele. Kwa hapa catalyzed reaction huwa ni reversible. Kwa products zinaweza kureform reactant. And ya nane, the activity is affected by pH, temperature, substrate concentration and enzyme concentration. Kwa hizi ni factors affecting the rate of enzyme controlled reaction. Ya tisa, enzymes lower activation energy of the reaction they catalyze. Cause in a speed up reaction by lowering the activation energy. Ya kumi, the enzymes possess active site where the reaction takes place. The sites have specific shape. Kwa hiyo active site ndio ambayo ina specific shape, na shape of the active site inabadilika kutoka enzyme hadi enzymes. Kwa enzymes zinatofautiana au they are specific in nature because of the specificity of the active site. And now let's discuss the concept of activation energy. Activation energy ni ile energy ambayo inatakiwa kwa ajili ya kufanya reaction. Sasa hii graph yangu hapa haijaisha, lakini ninachokisema ni kwamba the initial investment of energy for starting the energy required to break bonds in the reaction molecule is known as activation energy. Kwa hiyo molecule ile mwanzoni inaweza ikawa haina kabisa energy. Haina kabisa energy. Or free energy activation. Enzymes by functioning as catalysts serve to reduce activation energy required for a reaction to take place. Kwa hiyo hapa ni substrate, sikumalizia kurebo hii graph. Hii ni substrate, hapa huku mwishoni ni product. Hapa mwanzoni manake huku kwenye hii hapa ni activation energy. Activation energy. Wakati hii hapa ni reaction ambavyo inaendelea. Kwa hiyo mwanzoni tunakuwa na substrate. Hii substrate sasa unaona hapa
ni kwamba hii substrate inahitaji energy fulani. Sasa ngoja tu tulebo hapo katikati kwamba hii substrate inahitaji energy fulani. Substrate yenyewe ni kweli ina energy fulani hapa, lakini inahitaji energy nyingine kutoka hapa ilipo mpaka pale, inahitaji energy. Kwa ile energy tuite activation energy 1, activation energy 1. Kwa hiyo hapa juu huwa panakopa na substrate alafu enzyme complex. Kwa hapa kuna complex hii hapa ambayo hii substrate ikipata energy mpaka hapa ndo reaction ina start ku break substrate kwenda kwenye product. Sasa maana yake hapa tunakuwa tuna kilojoule per mole. Kwa hapo unaweza kukuta labda hii hapa tufanye ilikuwa ni 7. Enzymes inachokifanya, hii ni activation energy without enzyme. Activation energy without enzyme. Enzyme inachokifanya inailoa ile activation energy. Kwa hiyo tunakuwa tumepata lower activation energy 2. Hii ni activation energy with enzyme. Activation energy with enzyme. Kwa hiyo unachoweza kuona ni kwamba hii energy yote imekuwa saved kwa sababu gani? Enzyme imelower the activation energy. So enzymes they catalyze the reaction by lowering the activation energy. Hii diagram iko kwenye BS, unaweza kwenda kuiona kwa ubora zaidi kuliko ambavyo hapo nimerebo. So before the chemical reaction can occur, molecules of substrate and enzymes must collide each other with sufficient energy. Ambayo sufficient energy inaitwa activation energy, which is usually provided in the form of heat. Kwa hiyo the reactant molecule absorbed from the surrounding. If the reaction is exergonic, yani exothermic reaction, activation energy will be repaired with the individual reaction. At the formation of new bonds releases more energy than was invested in the breaking of the old bonds. Lakini kama reaction yako ni endothermic, yani ina take up energy, hiyo activation energy hiyo ikawa repaired. Kwa hiyo pia kuna concept nyingine hapo mbele inaitwa turn over number. The turn over number is the number of substrate molecule which one molecule of enzyme turns into product per minute or per time. Kwa hiyo kwa mfano tufanye mfano kwamba the fastest known enzyme is catalase enzyme present in all aerobic tissues. This has highest turnover number of about many millions of substrate molecule per minute. This speeds up the decomposition of hydrogen peroxide to water and oxygen. Kwa catalase yenyewe ina uwezo wa kubreak down millions of hydrogen peroxide molecule kwenda kwenye water. Kwa sababu gani? Kwa sababu hiyo speed yake kuwa ni kubwa sana. Speed ya hizo catalase kuwa ni kubwa sana. Lakini tuangalie concept ya mwisho kwenye video ni anabolism and catabolism. Kwa hiyo anabolism na catabolism ni nini? Kwanza tu define metabolism. Metabolism is the total or sum of all chemical reactions going on in a cell. Kwa kwenye seli, ndani ya seli, sio ndani ya mwili, ndani ya seli moja kuna respiration, isiyo kuna nini, hichi kinabebwa hapo kinapelekwa power. Zile zote chemical reactions, total or sum of chemical reaction, they are called metabolism. Now metabolism can be divided into 2 types, ambayo ni anabolism pamoja na catabolism. Kwa anabolism, this involves synthesis of molecule and usually requires energy. They often involve condensation. Kwa kwenye anabolism inakuwa involve synthesis of molecule, while catabolism involve breakdown of molecule and usually release energy. They often involve hydrolysis and oxidation. Kwa kwenye anabolism ina involve condensation, kwenye catabolism inakuwa involve hydrolysis and oxidation. All these reactions are catalyzed by enzymes. These two activities takes place in different parts of the cell. Kwa sababu gani? Kwa sababu kuna organelles. Kwa hiyo unaweza kukuta kwa mfano mitochondria yenyewe inafanya catabolism, ina breakdown. Lakini organelle kama chloroplast
inafanya anabolism kwa sababu yenyewe ina main molecule. Commonly, a number of enzymes are used in sequence to convert one substance into another or several products via a series of intermediate compounds. The chain of reaction is referred to as metabolic pathway. Kwa unaweza kukuta labda una convert A kwenda B, B kwenda C, C kwenda D, half end product ni D kwenda E. Kwa hiyo chain ya reaction inaitwa metabolic pathway. Ni kama njia fulani ambayo metabolism inatokea. Many of such pathways are going on at the same time in the cell, such as glycolysis, which is controlled by enzyme. Each enzyme control only a single reaction. Kwa hiyo tunaenda kusoma kwa respiration, glycolysis na reaction 10. Lakini katika hizo reaction, kila reaction inakuwa catalyzed by different enzyme. Na unakuta mwisho wa siku bado hizo reactions zinakuwa zina uwezo wa kuendelea kwa muda mmoja kwa sababu ya enzymes kuwa nyingi kwenye cell. Kwa hiyo subscribe the channel and share the videos. If you have liked this video, just like, share and comment below for anything that you have not understand. And in the next video, we'll go to look on the mechanisms of the enzymes function. And all of these questions, they are most preferred questions by teachers in exams. Thank you everybody and wish you nice studies.